guys, welcome back to the stream. It's Lucky. Hopefully எல்லாரும் லைக் அடிக்கிறேன். And I'm going to play Horizon Forbidden West story continuation. So இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்திருக்கேன். And டைமிங்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நைட்டு ஸ்ட்ரீமில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இடம் இருக்குது ஷிஃப்ட் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு யூஎஸ் கனடியன் டைமு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு ஷிஃப்ட்டு முடியவே 10-11 மணி ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கூட ஒர்க் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் see. அண்டு இப்போதைக்கு டைம் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு இவ்வளோ டைமில் விளாடுவோம். வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டீங்களா? கேம் சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கா? மைக் ஆஃப் கரெக்டாக இருக்கு. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. Thank you so much for 2 likes for Clay. Let's go for 10 likes. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the beacon. I just need to see the twilight path. My people will find their home. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is at hand. Or some Osram shot it and it hit an old tower. Look, I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. And I lose faith. I'd be more concerned about losing blood. Listen, Akasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Oseram. The Order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. Your people are worried about you. They need shelter, security. The true son loved me. The true son for me. Show me the way. This eventide. I think you've been staring at your salvation this whole time. The true son above me. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. A Stormbird heart is valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? Be careful not to let this stain my hands.
Hi bro, amazing Android. Welcome to the stream bro. Thank you so much. அப்புறம் மேலே ஏறுறேன் இப்படி இருக்கிற இடத்துல. வா. Hi bro, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining this stream bro. Amazing Android. Take care. Lagila. தாடி ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கோமா நீ ஹைட்டுக்கு ஹைட்லலாம் ஏறக்கூடாது ஏடா இதுக்கு ஆசைப்பட்டு உசுர விட்டுருவாங்க போல அப்படி போ அரே கப்பா வணக்கம் ப்ரோ கோகு ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் thank you so much for joining this stream The Osram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. அத்தாடி என்னடா இப்படி விழுகுதுடா லூசு மாதிரி பைத்தியமாவ இவ்வளோ வளர்த்துறா இருந்தா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ thank you so much for joining this stream bro welcome bro நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீ எப்படி இருக்க வா நான் வந்துட்டேன்டா Looks like some kind of lens. Guess I'll keep it for later. There. The order should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. Sabahar? How you holding up? I need to get back over there. Hi bro, IGD Studio, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா போய் சேர்ந்துட்டாப்ல அநியாயமா போயிட்டியப்பா எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ள I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart.
கீழே இறங்குறதுக்கு லிஃப்டாடா வச்சிருக்கீங்க. ஒரே குதி குதிச்சா செத்துருவாளே. இவ்வளோ வச்சுட்டு நான் எப்படி இறங்குறது? எப்படி வந்தோம்? அந்த மொழியை மறந்துட்டோம் எங்க. மண்டடியா வாங்குறோம். எப்படி இறங்கின பார்த்தீங்களா நேக்கா? எப்படி வருவாரு? வந்துட்டான்டா. ஓட 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 ஓட. வேணாம் வேணாம் வேணாம். இப்போ நீ போ, அப்புறமா நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன். நைட் ஏபெக்ஸா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, நைட் ஏபெக்ஸ் இருக்கும். Who's Talent with his thugs? No. I'll save the extra stock for later. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your ஏபெக்ஸ் கேம் conscience. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும் Just ப்ரோ. like the cards to make things harder. நைட் than they ஏபெக்ஸ் have to be. போக்கிமான் ஏதாவது பண்ணணும். Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Talent. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or shadow cars or flea bags. I'm taking it. ஏய் ரொம்ப நக்கலா பேசிட்டான். You sure you want to do that, Talent? You know who I am. What makes you think a single Oseram lunkhead can take me down? I've got 4 guys. I get 4 guys. அவன் பின்னாடி வந்துட்டாங்க. Blast it. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. But these people need I'm all the fine help bro. they can Okay get. bro, nice. எப்படி போகுது ஸ்கூல்லாம்? Come on, boys. ஓகே ப்ரோ. Back to chain scrape. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, I need a ஏபெக்ஸ் drink. நல்லா இருக்கும். நம்மக்கிட்டயே அதெல்லாம் Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. ஸ்கூல் இல்ல ப்ரோ, காலேஜ். He's ஓ gone. அப்போ தண்டர் பேர்டு தானா? ஓகே ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. I know கோகோ ப்ரோ. it's hard. தண்டர் பேர்டுக்கும் கோகோக்கும் But your கன்ஃபியூஸ் people ஆயிட்டேனே நானு. need a leader சாரி now. ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. என்னது? To Chainscrape, then. முடிச்சிட்டேன்ப்பா, அதான் முடிச்சிட்டேன். எப்படி போகுது ப்ரோ காலேஜ்? அப்ப காலேஜ்னா காலேஜ் அவ்வளோதான், சிம்பிள். Stocking up for that?
Hi Pradesh, welcome to the stream. Thank you so much for joining the stream. சாப்பிட்டியா? ஸோ இப்போ அடுத்தது எங்கே போகணுன்றதை நம்ம முடிவு பண்ணணும். இன்வென்ட்ரியில் நிறையா இருக்கு. நைஸே. எம்பசிக்கு போகலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி சைடு குஸ்ட்டு 2 பொண்ணு இருக்குது, அதை முடிச்சிடுறேன். விசில் பேக்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அதையும் முடிச்சிடுவோம். அதே இதுக்கு விட்டு வச்சுக்கிட்டு ஸோ அதை முடிச்சிட்டா எரண்டில் 2 இருக்குது. அது லெவல் 32 இண்டூரிங்கில் ஒன்று இருக்குது, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது எது கிடையாது. மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர் பெஸ்ட்டு கேம் வாட்டு. ஏன் லேப்டாப்பில் ஆட போறியா ஏதாச்சும்? ஸ்டோரில் உள்ள பெருசாக எதுவும் இருக்காதியா ஸ்டோரில்? என்ன மொபைல் கேம்ஸ்லாம் இருக்கும். இல்லை ப்ரோ, தண்டர்பேர்டுக்கும் கோகோக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன்னு சொன்னேன் ப்ரோ. இங்கே தானே இருந்தாங்க, நான் ஏன் வந்தேன் அங்கேருந்து? Parts of it have been tampered with. Almost like an override. யாரோ ஓவர்ரைட் பண்ணிருக்காங்க. Looks like it died on. இல்ல ப்ரோ, HK ப்ரோ. சொல்லு. Charged off the cliff up there. ஓகே. மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்ல என்ன கேம் நல்லா இருக்குன்னு கேக்குறாரு ப்ரோ. அதுல மொபைல் கேம்ஸ் தான் பெருசா இருக்கும், வேற எதுவும் இருக்காது. மற்றதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி தானே இருக்கும். காட்டுக்குள்ள போறோம் நாங்க. திரும்பவும் இதுக்குள்ளயா? திரும்பவும் மைனா? எத்தனை மைனுப்பா வச்சிருப்பீங்க நீங்க? ஏன்னா அதுக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க, அதை எடுக்கவே முடியல. ஊசு பசங்களா? பக்கு இல்லை. ஆனால் எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸ் பெஸ்ட்டா? எக்ஸ்பாக்ஸ் பாஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் விளாட்றதுக்கு பிசி வேணும் ப்ரோ, இல்லாட்டி தண்டம் தான் அது. பிசி நல்ல பிசி வேணும், இல்லாட்டி என்ன கேம் ஆட முடியும் சொல்லுங்க? அண்ட் லோ ஜிபி கேம். இந்த கார் ரேஸ்லாம் இருக்கும், அசால்ட்டு அந்த மாதிரி, அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஹாய் எரிக்கா, சூன் லைவா? இல்லை சிஸ்டர், கொஞ்சம் அதான் நிறைய இன்னைக்கு நைட்டும் பேசுவேன். எந்த டைமிங் நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. இல்லை சிஸ்டர், எனக்கு ஷிஃப்ட் வேற மாத்துறாங்க, அதான் யோசனை. பேசணும், இன்னைக்கு நைட்டு தான் பேசணும். பார்ப்போம் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கும் தெரியல.
Bristlebacks. So they did come through here. They must have gotten trapped. I'm gonna have to take them out before I can look around. Okay. நைட் ஷிஃப்ட்டும் இருக்கா? நைட் ஷிஃப்ட்டும் இருக்கா? அது இல்லை சிஸ்டர், மதியானம் 2லேருந்து 11 தான். நானே குழப்பத்தில் தான் இருக்கேன், என்ன பண்ணுறது? அப்போ சூப்பர், 11 o'clock போடுங்க, நல்லா இருக்கும் சிஸ்டர். அது கூட பரவாயில்ல. ஆஃபீஸ் வர வந்து ஹைப்ரிட் மெத்தடில் வர சொல்லியிருக்காங்க, வாரத்தில் 2 நாள் இந்த மாதிரி. இப்போதைக்கு எனக்கு அது வேறு ஒன்று இருக்குது. நான் ஆஃபீஸ்லாம் போயிட்டு வரணுன்னா இட் வில் டேக் டைம் சிஸ்டர். பதினோரு மணிக்கு மேலேயே ஆயிரும். ஐயோ ஐயோ, அதை நினச்சாதான் எனக்கு இப்போ கூத்தாக இருக்குது. There's a lot of smoke. Looks like mine one's pretty far back. There's a lot of blaze down there. Here to blast a mountain open. And there's a note on one of the barrels. This will be my stash when I need it. 12 மணிக்கு வேலை போகிறது என்ன பண்ணுவேன்? It's a dead end. Bristlebacks must have collapsed these tracks too. எப்போ விழுந்து? வணக்கம் சுபின் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் டீமே. நம்ம ஏகே ப்ரோக்கு ஆஃபீஸ் ஷிஃப்ட்டு மாற்றிட்டாங்க. ஆஃப்டர்நூன் 2 to night 11. அதனால தான் ஆடே கடத்தில் இருக்கேன். இங்கே வேறு ஏன் சிஸ்டர் எஸ்எம் இந்த நோட்டா எங்கடா இருக்கு? ஓ நோட் இருக்கு. ஓகே, இது 2 to 11. ஆமாம் ப்ரோ. Looks like this mine was supposed to be shut down. They must have gotten greedy. அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Blasting deeper into the mountain. I should let Javad know what I found. லேட் நைட்டு 1 o'clock ஸ்ட்ரீம் போட்டாலும் நான் வருவேன் ப்ரோ, டோன்ட் வரி. ஏய் சிஸ்டர், அதான் சிஸ்டர் இப்போ என்ன பண்ணுறது எனக்கே குழப்பமாக இருக்குது.
ஆஃபீஸ்லாம் போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் சாப்பிட்ருவேன். 8 மணிக்கு சாப்பிட்ருவேன், 10 மணிக்கு சாப்பிட்ருவேன்னு வச்சுக்கோங்க. வீட்டுக்கு வரும்போது மணி 12,000மா. So Alvin was secretly blasting in the mine, trying to squeeze it for all it's worth. Until Bristleback stampeded through. Maybe the explosions blew away. But from where? ஆஃபீஸ் போகிற டேஸ் மட்டும் ஸ்ட்ரீம் போடாமல் வீடியோ ஏதாவது போடுங்க. ஆஃபீஸ் போகாத டைம் நைட்டு 11 o'clock ஸ்ட்ரீம் போடுங்க. மை கேட் சிஸ்டர், நம்ம சேனல் இப்போ வந்து பாதி கிணறு தாண்டிடுச்சு. நம்ம சேனல் வந்து இன்னும் பாதி கிணறுக்கு போகணுன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டு தான் ஆகணும். பாதியாக போட்டாலாம் வேலைக்கே ஆகாது சிஸ்டர். அது வேற ஒன்று இருக்கு. இன்னும் 2000 வேணும். 2000 அதே தான். போடா வெறுப்பேத்துறாங்களே இவங்க வேற. இந்த மாடு வேற வெறுப்பேத்துது. நீ ரோபோ மாடு. என்ன ஐடியா சூசு ப்ரோ? அப்படினாலும் நான் இருக்கணும்ல ப்ரோ வீட்டில். இல்லை என்ன பண்ணுறது? ஆனால் இப்போ டே டைமில் இருப்பேன். டே டைமில் நீங்கள்லாம் எப்படி இருப்பீங்க? எல்லோரும் காலேஜ் ஸ்கூல் ஒர்க்குன்ட்டு போயிடுவாங்க. டே டைம் மதியானம் 2 மணி வரைக்கும் நான் வெட்டியாக இருப்பேன். ஐயோ Drinks later? Now all you're missing is a flagon of ale. Savior, what news do you bring? Picked up the Bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? நான் நிறைய ஐடியா தான். நான் நிறைய ஐடியா தரேன். மார்னிங் லைவ் போலாம் செட் ஆகாது. ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. மார்னிங் யார் வருவா லைவுக்கு? அதான் சிஸ்டர். மார்னிங் யார் வருவா? Those tunnels, they run for miles underground. நான் பேசுறேன். எங்க ஏகே ப்ரோக்கு டெய்லி 2 hours பர்மிஷன் தாங்க. No, you don't think. That Alvin's blasting opened up a passage from the other side. Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation, an inquiry. So actually இந்த கேம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ரன் பண்ணோம்னா அதுக்கு அப்புறம் இஷ்யூவும் வருது. என்னன்னா அதிகமா கிராபிக்ஸ் ரெண்டர் ஆகுதா? ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கேம் அதிகமாக வந்து நம்ம 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே விளாடும் போது என்ன இஷ்யூ வருதுன்னா ஃப்ரேம்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த கேமை 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அதுக்கு மேலே விளாடக்கூடாது. ஸோ PS4ல அந்த இஷ்யூ இருக்கு. Maybe the Sundom, but chain scrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the Bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well,
Let's just say இல்ல no one நான் here இப்போதைக்கு has அதான் forgotten ப்ரோ the ஹைபிரிட் atrocities மாடல் of தான் the இப்போதைக்கு mad ஃபாலோ பண்ண Sun போறாங்க. King. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா Even with the ஃப்ரம் valley ஏப்ரல் working தான் again, ஏப்ரல் தான் Ulvund hopes he can இன்னும் stir ஸ்டில் up enough டிஸ்கஷன்ல தான் resentment போயிட்டு இருக்கு. against the பட் ஆனா Karja to கிளியரா call இன்ஃபார்ம் for a பண்ணிருக்காங்க strike. And if the ஏப்ரல்ல இருந்து Oseram வர refuse சொல்ற to மாதிரி work unless ஹைபிரிட் the மாடல்ல. concession is signed, ஸோ you won't have a ட்வைஸ் choice. இன் எ வீக் Correct. அப்படின்ற மாதிரி. The அதர்வைஸ் reconstruction அதுக்கப்புறம் of நம்ம வீட்டுக்கு Barren Light போயிடலாம். must அதுக்கப்புறம் ஒர்க் continue. ஃப்ரம் ஹோம் தான். ட்வைஸ் இன் எ வீக் ஆஃபீஸில். அதுக்கப்புறம் வந்து How does blaming the Karja for the வந்து bristlebacks அதுக்கப்புறம் hold him to his மிச்ச concession? நாள் மிச்ச 3 டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருந்து வேலை This பார்க்கணும். may be தென் the sun சாட்டர்டே dome, சண்டே. ஸோ chain அந்த scrapes அது வந்து இப்போ all பிரச்சனை இல்லை. gears ஒன்ஸ் ஆஃபீஸ் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் rust. கண்டினியூஸாக 5 டேஸும் அப்போ Bad ale. நான் வந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அரௌண்ட் Claiming 12 that the ஆகும். Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Takana steam Oseram bote. laborers into Example. obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the mad Sun King. Even with the valley working again, ஒரே ஒரு வே Ulvund தான் hopes he இதா. can stir up enough resentment against the Karja to call for ஐயோ a சிஸ்டர் strike. இங்க வேற நான் வேற ஆஃபர் வந்து வேற ஆஃபரும் போகாம இந்த ஆஃபரே போதும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆஃபரோட ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க வேற The reconstruction of அப்போ Barren 1 hour Light must ஆடிட்டு continue. கிளாக்ல டைம் சேஞ்ச் பண்ணிடு. PS4 ஏமாத்திடலாம். ஐயா ஜூஸ் ப்ரோ ஐயா முடியல. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot ஃபுல் easier கமெண்ட்ஸ் without படிங்க. someone like Ulvund படிச்சிட்டேன் blasting ஃபுல் hot air all கமெண்ட்ஸ் the நான் time. படிச்சிட்டு தான் அப்படியே Let's வலிக்கு not வலிக்கு go பேசிக்கிட்டு anywhere. இருக்கேன் சிஸ்டர். He's been around longer than பேசாம I ஜஸ்டின் have. மாதிரி Even fancies பண்ற மாதிரி himself the மொபைல்ல founder of இருக்கிற Chain கேம் Scrape. ஆடி லைவ் போட்டுடு ஆபீஸ்ல இருந்து. ஆபீஸ்ல இருந்து. I'll find a way to live with him. யா ப்ரோ I have யா to. ப்ரோ இப்படி பீஸா இருக்கணும் bro. I need to go. Of course. The Tanaks drove the Red Raids out half our numbers. Now that If I'm gonna find out where the bristlebacks came from, I need to head further west. Another reason to get the embassy going? But with triple the ammo. Do you know how much blaze that would use? No. வணக்கம் தல வணக்கம். ரிவர்ஸ் வாடா. ரிவர்ஸ் வர மாட்டேங்கிறானே. அடா போடா. You're the one who cut our holiday short. எவ்வில இன்ஸ்டால இந்த லைவ் வீடியோ அனுப்புறேன். ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஏகே. ஐயோ சிஸ்டர் இது ஜஸ்டிஸ் இல்ல. ஐயோ இதற்கு பேரு ஜஸ்டிஸ் இல்ல. என்ன சேவ் பண்ணமுல ரீடு ஃபெட்ல வர்ற மாதிரி விசில் அடிச்சு ஆர்ஸ் வருது. ஆமா சிஸ்டர் ரெட் டெட் ரிடம்ஷன்லேயும் விசில் வரும். அப்புறம் நிறைய கேம்ஸில் விசில் தான். வேற என்ன கேம்ஸில் விசில்? ரெட் டெட்டு அதுக்கப்புறம் ரெட் டெட் ரிடம்ஷன்லேயும் இப்படி தான் வரும். I hope you're finding more than I am. ரெட் டெட் ரிடம்ஷன்லேயும் இப்படி தான் வரும். அப்புறம் நிறைய கேம் இருக்குது சிஸ்டர். இது மட்டும் இல்லை நிறைய கேமில் விசில் தான். எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு கேம் மாறணும். அசசின்ஸ் கிரீட் ஆரிஜின்ஸ் அதுலேயும் விசில் தான். ஹெட்லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வண்டி ஓட்டுறது. BS4 BS6லலாம் ஹெட்லைட் ஆஃப் பண்ண முடியாது ப்ரோ. காஸ்பியன் ப்ரோ. Karja horn. That means the embassy strikes. Part ways with this machine for now. All right, I should find whoever's in charge here. Might be worth taking a look around too. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance?
Maybe. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out most of my business in no man's land. Neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy, I was hoping ஆமா அதுக்கு லைட் மூக்குல இருந்து வருதா வாயில இருந்து வருது bro see மூக்குல இருந்து வருதா வாயில இருந்து வருது எதுல இருந்து வருது I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West, guaranteed. All right. maybe later then If you could get those blasted gates open. Guess I'm not the only one who wants to get those gates open. okay salvage tape salvage unlimited Hi Thunder bro, welcome to the stream. Thank you so much for joining the stream. சாப்பிட்டீங்களா bro? weapons roadcaster எல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம். உள்ள ஆயுதத்தை வச்சே ஆட மாட்டேன். இது ரோசில கொடுத்தா கொடுங்க இல்லாட்டி நான் காசு கொடுத்து எதுவும் வாங்குற மாதிரி இல்லை. நான் என்ன கொஸ்டின் முடிச்சிட்டேனா சைடு தி பிரிசில் பேக்ஸ் ஆன் ஹோல்டு ஓகே அது ஹோல்டில் இருக்கு இப்போ அதை முடிக்க முடியாது ஆன் ஹோல்டு until the embassy has been completed ஓகே இது முடிச்சாதான் நம்ம பிரிசில் பேக்கே முடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இது போன வேற இப்போ மிஷின் வேற லேண்ட் பண்ணணுமா லேண்ட் மிஷின் ஸ்டேக் வேற லேண்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போதைக்கு அது மட்டும் தான் சால்வேஜ் கான்ட்ராக்ட் வேற இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் இது முடிச்சா ஒரு இது ஓகே வாங்க எம்பசிக்கு போலாம் இதான் எம்பசியா Here's Errand. Looks like he's had a few. Gentlemen. Errand இங்க தான் இருக்கான் That's our cue. குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதான் அவங்களோட கியூரா அப்ப மருந்தான் I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? All right, now let me guess. You're in a rush, right? So, whatever you need, ask away. I was, wondering if you were able to lay Ursa to rest, like you wanted. Yeah, we did. Just seen the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. In the end, everybody drank. You know, it's the rowdiest funeral since ever. Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight. Damn straight. She would have put them all onto the table. What do you know about the embassy? உங்களுக்கு எம்பசி பத்தி என்ன தெரியும் Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tanakh. But from what I hear, they're not too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. Barren Light. What do you know about this place? Well, nothing good.
It's where the Carja dragged all the captives they took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. You got it. Tenakth made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the West. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. And no matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. How have things been since I... Your silent departure? Yeah, not bad. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple more of these, maybe I'll believe you. I better get going. Oh yeah, don't let me stop you. Just, are you sure about this? Yes. Yeah, I'm saving the world. That sounds like a lot for just one... Errand. Yeah, all right. Can't blame me for trying. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me... I know where to find you. Hopefully sober next time. Yeah, don't count on it. Be careful out there, Aloy. No one else will listen. Please. Savior, you're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... they're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Aloy. I saw one of our sentries, Lorovic, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Lorovic tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Lorovic to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Lorovic was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Tell me exactly what What happened. happened? என்ன நடந்துச்சு? Weeks ago, during a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar's not one to be sidetracked. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Lorovic, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Lorovic mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Lorovic lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body. Why don't you believe him?
We combed the woods, searched Laravic's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Larovic in cold blood. But Nazar only listens to facts. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more And eclipses are out considering there. there's no evidence backing up this eclipse story, well, we can't question a dead man. Nozar's on edge with the upcoming embassy and doesn't want distractions. But hey, if you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. Hi bro, Harish bro, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. The meeting you witnessed. Now Did bro, you என்ன hear பண்றீங்க? anything else சாப்பிட்டீங்களா? about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched at Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, தெரியல. I'll find them. Thank you. தெரியலம்மா நான் மறந்துட்டேன். நான் கூட Sun bless your இருந்தேன்ல. search. Don't get your hopes up, soldier. எடுத்து கொடுப்பேன். பேசியாச்சுப்பா, சைடு குஸ்ட் ஓபன் ஆயிருச்சு. எஸ். சைடு குஸ்டே செம்மையா போட்டுட்டு இருக்கீங்க. செயின் ஸ்கிராப். இது ஏதோ ஒன்று மீலி பிட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. பிக் விங்ஸ் ஒன்று முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் ஃபைண்ட் தி ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்மி. எங்கப்பா அது சைடு குஸ்ட் ஷேடோ ஃப்ரம் தி பாஸ்ட். ஓகே ஓகே நைஸ். இதான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பிசில் பிரேக் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஷேடோ ஃப்ரம் தி பாஸ்ட் இதில் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஓகே நைஸ். இப்போ நம்ம எம்பசிக்குள்ளே போகிறோம். எம்பசி Lighten up, Paif. You've got a thick wall of stone between you. Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, செகண்ட் what கமெண்டரா? brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for ஃபேஸ் கேம் எங்க ப்ரோ? ஃபேஸ் கேம் இப்போ போட வீட்டில் அங்கே இங்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ. நைட்டு தான் போடுவேன். நைட்டு ஸ்ட்ரீம் வருவேன்ல, அப்போ பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோ ஃபேஸ் கேமரா கிளியராக இருக்கு. Very open. Once the Tanakh have left. நக்கலு. So what happens at these embassies exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? So you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. அது என்னவோ ஃபேஸ் கேம் பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் நேர்ல பார்க்குற மாதிரி. ஐயா ஐயா ஐயா. It was hot that day, sir. It was. இப்போ போன வீட்டில் அங்கே எங்கேயோ போய் கிராஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. இண்டிவிஜுவல் ரூம்லாம் கிடையாது. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you.
The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, we still have a long way to go. The work stoppage and change efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvund was thrilled. Hope to catch you soon. Hey, I thought you'd left by now. Stand aside, soldier. Sir? Oi, miss. There's the commander. Better brace yourself. And good luck. Why the Sun King believes we can have peace with these barbarians is beyond me. Are you having a good Agreed. day? How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. என்ன சொல்லலாம்? Lucky for you, the savior of Meridian still has a few things she wants to take care of. Might be worth another look around the Daunt before the embassy. And Thurlis mentioned there's a hunting grounds near here to train up. இல்ல நம்ம I'm Your going impatience now. does not hasten the Tanakh, Nora. Only our annoyance. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! Laurel. வார்ல வந்துட்டான். Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. Sir, it's the Savior! I don't care if it's the Dowager Queen herself! The gate stays sealed until that horn blows! I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. அலாய் காண்டாயிட்டா. Arrest her! I'd like to see you try. ஆமா ப்ரோ, நான் வெயிட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேனா, அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுச்சுன்னா ரிட்டர்ன் டு அந்த அவன்கிட்ட பேச திரும்ப போய் அவன்கிட்ட பேசுன்னு சொல்லிருச்சு. அதுதான் காட்டுது. ஸோ வெயிட்லாம் பண்ணக்கூடாது போல. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey!
ஓகே ஏதோ வீரவசனம் பேச போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்ஷன் பிளாக் சிக்கி இருக்கு மக்களே. ஆக்ஷன் பிளாக். Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let it through, boys. Saving the world. Forget something back in Meridian? Look, Laurel. It doesn't matter. Made it just in time. உன்னைய விட்டுட்டு வந்தா நீ ஏன்டா வந்த? Hi bro, play pass only. Welcome to the stream bro. Thank you so much for the district bro. Yeah. நான் மூடிட்டாங்க. நான் எப்படி இப்ப அந்த குஸ்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன்? அரே யார்? ஓகே அது அந்த மீட்டிங் நான் அட்டெண்ட் பண்ணி ஆகணுமா? ஸோ இது ரெண்டுமே ஹோல்டரில் இருக்குது. பிரிசில் பேக்ஸும் ஹோல்டரில் இருக்குது. இந்த எம்பசி முடிச்சாதான் அதெல்லாம் நான் ஆடவே முடியும். ஐயோ சாரி, எதுவுமே இப்போதைக்கு ஆட முடியாது. ஸோ எம்பசியில் போயிட்டு மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நம்ம எம்பசி we need their permission to go west. Yeah, well I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண போறாங்க. மீட்டிங் hasn't started yet. We're just going to barge in. There's no more politics. No more delays. Oh well. That is the line between East and West. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. A fearless, red-headed Nora. Red-headed. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav, once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you, that he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was polite. Well, now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association with the Karja could work against you, as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? I guess we have time. Very well.
I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate. I was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Akaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate? I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of Hi bro, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. So, when they flung me at Akaro's feet, I demanded this right, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Akaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. You said the Kulrut is a Tanakh's trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hoped for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Service to the chief. Length போய்க்கிட்டே இருக்கு. ஒரு end card இல்லையாடா உங்களுக்கு? You mentioned that word before. What does it mean? ஏய் எனக்கு கடுப்பா The word இருக்குடா. itself refers to a kind of protective spirit. ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசுவாங்க புள்ளையவங்க. In practice, marshals are Hikaro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tanakh still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, இருக்கு அடுத்து ஒரு சம்பவம் இருக்கு. அடுத்து ஒரு சம்பவம் இருக்கா bro? No. என்ன bro சொல்ற? The Karja speak it too. More than they should. என்ன சம்பவம் bro? I can't blame the Tanakh. ஆடி பாத்துறோம். Hi bro, Kishore Uchiga, welcome to the stream bro. Thank you so much for joining this stream bro. So then, are you still Karja? Thank you so much for the 11 support bro. Always. But there is much to admire about the Tanakh. 20 likes of you glad. It's covered 20 likes especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Akaro and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. ஐயோ முடிக்க மாட்டேங்கறானே ஒரு எண்ட்லயே ஒருத்தனை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் நீ எட்வைக்கிறதான முடிப்ப யாரையாவது பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம தான் இது போதும் நீ இதுக்கு மேல பேச வேணாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம போலாம் போல. But he is no bloodthirsty tyrant like the mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tanakh, there's a lot different than how they do. Yappa! Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or
sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. Story full-ஆ தெரியணும்னு இருக்கா. நான் எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா இவங்க ரொம்ப லென்த்தா போறாங்கப்பா. The Tanakhs don't seem that peaceful. நல்லா பண்ணிருக்காங்க actually. இவ்ளோ டீடைலா பண்ணிருக்காங்க. But these are difficult times. அந்த ஸ்டோரியை அவன் வந்து கிளியரா படிக்கிறதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு போறாங்க. மொத்தமா கொண்டு போகாம. நம்ம இஷ்டம் தான். தேவனா போலாம் இல்லாட்டி போத் தேவல இதெல்லாம். I've seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Oh my god. No, Ridu. Sorry, rite of passage? You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs, and I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Actually, I am the only one. அவன் follow பண்ணிட்டு வந்துட்டான் பாடி சோடா. Allies are essential. என்ன பண்றது? Chief Akaro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner. பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க ஏன்டா பேனரை போட்டீங்க? Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No. The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. எம்பசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீ போக முடியும். இதுக்கு அப்புறம் போய் போனீனா அதர் மார்ஷல்ஸ்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, இது பண்ணுவாங்கன்றாங்க. The Karja have opened the gates. இவங்க வந்து இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... lag அடிச்சிச்சு பாருங்க ஒரு செகண்ட். Hear me, marshals. You who claim to be Tanakh. Regala. Chief Akaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja.
Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaru has betrayed us! The embassy is proof! And all of you marshals are his accomplices! For this, I condemn you to death! You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. இதுதான் அந்த சம்பவமா? Lancers! Form up! They're riding machines. Where'd they learn to do that? Silence. Vashav, come with us now, or not at all. சம்பவம் வந்துடுச்சு. ஆமா bro. Light them up! Get to cover! Archers! Keep them back! Left flank! To the Kaja! Run them down! lag அடிக்குது. அந்த சீக்வென்சஸ் வந்து அந்த சீக்வென்ஸாவே போல. They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the gates! Kaja! Stand your ground! Fire at will! I don't have a shot! What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! Devi. Hello bro, good game. Thanks sister. Sister or brother? Veera. Okay, really thanks. Thank you so much for joining this stream. Thank you so much for the support. Thank you so much. Good game, yes. It's a very good game. I love it so much. I'm a fan of this game. இன்னைக்கு சம்பவம் வந்துருச்சு. அடிய மட்டும் பாருங்க. Archers on the ridge! நாங்க இப்பதான் லூட் அடிப்போம். Here they come! Be ready for an attack! Do you need ammo? All right, right at it now!
நிக்கிறான் பாருங்க பக்கு. ஏடா நிக்கிற? நிக்கிறான்ப்பா அவன். பக்கு கண்டுபிடிச்சேன். ஐ ஃபவுண்ட் தி பக்குப்பா. ஏடா நின்னுகிட்டு இருக்க? இங்க பாருங்களேன். செத்து போயிட்டான். ஆக்சுவலா நின்னுகிட்டு இருக்கானா? என்னப்பா சைபர் பங்க்ல வர மாதிரி நின்றுக்கிட்டு இருக்கான்ப்பா அவன். நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா? என் தலைவி சம்பவத்தில் இறங்கிட்டாடா. ஆமாம் இறங்கிட்டாடா. சம்பவம் இறங்கிட்டா. நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா? சைபர் பங்க்ல எப்படி நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஓரமாக அடிச்சு போட்டா கூட அந்த மாதிரி நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. கரமாரி அடிப்பேன்டா. கொடூரமா இருக்கே சண்டை. என்னடா பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஹரிஷ் ப்ரோ அந்த பாத்தீங்களா? அடிச்சு சாவடிச்சிட்டேன். அடிச்சு சாவடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாடி அப்படியே நிக்குது. என்னடா பாடி நிக்குது? பாடி சொல்றான். அப்படியா? வந்து மோதி பாரு. சாவ போறடா என் கையால. Granted. என்னையா பாராசூட்ல குதிக்கிற மாதிரி குதிக்கிறான்? இங்க பாரியா? இதை நம்ம கத்துக்க போறோம் இப்ப. ஓ ஷீல்டு. You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break through a shield if I damage it enough. Gotta get through that shield. Now my chance. Give it up. A shield regenerated. Shield's gone. He's vulnerable.
பாடி என்னாச்சு? முடிச்சாச்சு அந்த பாடியை. Your turn. Come down here and face me. No. It was an honorable challenge. You've earned your life today. பயந்தாங்குழி பயந்து ஓடுறா. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. நமக்கு ஏகப்பட்ட லூட் இருக்கு. கை போயிருச்சுப்பா. ஏய் அங்க பாரு பக்க. அவ மிஷினுக்குள்ள பூந்து வர்றாங்க. Oh my god. Going on without me, aren't you? பரவாயில்ல, இவ்வளவு பெரிய கேம்ல இந்த பக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லப்பா. எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. Guess I'm stuck with Aaron. கேம் சொன்னா ஜாலியா போதே. For now. Come on. I'll take you back to the fort. ஐயோ லூட்டெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. அடி சரியானடி ப்ரோ. இப்போவே தான் லெவல் 9 ரீச்டு. நீங்கள் மெயின் கோஸ்ட்டை மட்டும் பண்ணுறீங்க போல். இப்போவே தான் லெவல் 9 ரீச்டா. இப்போதான் லெவல் 9 ரீச்டா. நீங்கள் மெயின் கோஸ்ட் மட்டும் பண்ணுறீங்க போல். இல்லை ப்ரோ மெயின் கோஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. நான் சைடு கோஸ்ட் தான் ப்ரோ. இப்போ தான் ப்ரோ மெயின் கோஸ்ட்டே வர்றேன். இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக பண்ணுறது எல்லாமே சைடு கோஸ்ட்டு ப்ரோ. எல்லா பாச்சே திருடுறாங்க. அந்த ஷீல்டு எடுக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். எஸ் அந்த ஷீல்டுக்கு தான் வந்திருக்கா. எஸ் ஷீல்டு எடுத்துட்டா. கிளைடுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஷீல்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் வந்திருக்கா. Aloy, we're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Hi Kavi bro, welcome to the stream. Thank you so much for joining this stream bro. Saaptingla bro. Massacre. What will you do now? I have to head west. Zero Dainli இருந்துச்சு. ஆமா bro. அது இருந்துச்சு. இதுலயும் இருக்கு. பட் பரவாயில்லை கேம் நல்லா இருக்குல அது போதும். I'll cross all of Tanakh's territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the bro சாப்பிட்டாரே bro. நீங்க நான் இனிமே தான் bro சாப்பிடணும். Into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border, but why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? போய் சாப்பிடுங்க ஐயா, டைம் ஆச்சு. சாப்பிடணும் ப்ரோ போகணும். ஐயா ப்ரோ விட மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ.
இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டு எங்கேப்பா சேவ் பண்ணுற இடம்? சேவ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது? அப்பா பேசியே கொண்டுட்டாங்க. ஒரே ஆக்ஷன் பிளாக் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. போயிட்டு வருவேன் ப்ரோ. போயிட்டு வருவேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டு வரணும். டிஸ்கார்டு டூயல் சாக்கு டிஸ்கனெக்டடா. போயிட்டு வருவேன் ப்ரோ, போயிட்டு வருவேன் ப்ரோ. பட் அதான் சாப்பிட்டு வரணும், கொஞ்சம் வெளியும் போகணும் நான், அதனால. I also need to go out, okay. வெளியும் போகணும். ஸோ நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ வெளியே போய்ட்டு சாப்பிட்டு அப்படியே வந்துடுறேன். See you guys. நைட்டும் அரிசன் பார்க்கிட்டு பெஸ்ட்டாக போடவே நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டாக தான் போகுது, இல்லாட்டி வேறு கேம் போடலாம். ஓகே, மேபி போக்கிமான் யூனிட் அண்ட் ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, see you மக்களே, see you. ஸோ லேட்டு 1 ஹவராக இங்கே தான் இருக்கேன். மை கேட். ஓகே ஹரிஷ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ, கவி ப்ரோ பாய் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. See you guys. 80 லைக்ஸ் ஓபி. நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப லைவ் வர்றேன். ஸோ அப்போ சந்திக்கலாம். கரெக்டாக பாய்.